Ni siku ambayo ilikuwa tu imesubiriwa sana na wengi, ikiwemo wananchi wa taifa la Kenya, vile vile tu viongozi. Siku ambayo Rais William Ruto angeweza tu kuwataja ama kuweza kuteua mawaziri kutoka nyadhifa mbalimbali ama wizara mbalimbali. Na ni siku ambayo Rais William Ruto ameweza kuvunja kimya chake na kuweza kutangaza mawaziri takriban 21 wa wizara mbalimbali watakaoweza tu kushikilia wizara hizo na kuweza kutoa huduma kwa Wakenya. Mtazamaji, ni taarifa ambayo tumeweza tu kuipa kipaumbele ndani ya taarifa hizi za Kirk Machweo, tukiweza tu kukujuza majina, vile vile tu ile kazi ambayo mawaziri hao watakuwa wakitoa moja kwa moja punde baada tu ya kuweza kuteuliwa. Mtazamaji, vile vile tutakuwa tu tukikuarifu ni wanawake wangapi ambao wameweza kutajwa ama kuteuliwa kama mawaziri. Kumbuka mtazamaji, kuna lile swala la thuluthi tatu tu ya uongozi. Ni taarifa vile vile ambayo tumeweza kuipa kipaumbele na tutakuwa tu tukikuarifu moja kwa moja. Mtazamaji, jina langu ni Aidah. Kumbuka tunakujia vile vile moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii Facebook na YouTube Kirk TV Kenya. Nambari yetu ya ujumbe mfupi ni 0111220044. Andamana nami hadi mwisho wa taarifa hizi. Na mtazamaji, tutaweza tu kuanza kwa kuangazia wizara pamoja tu na wale mawaziri ambao wameweza kuchaguliwa kuweza tu kuongoza wizara hizo mbalimbali. Tutaanza na wizara ya usalama na masuala ya ndani ambayo itaongozwa na Profesa Kithure Kindiki. Hazina ya kitaifa Profesa Njuguna Ndong'o. Huduma za umma jinsia itaongozwa naye Aisha Jumwa. Ulinzi ni ya Ilea Aden Duale. Wizara ya maji Alice Wahome. Wizara ya masuala ya kigeni Alfred Mutua. Biashara, uwekezaji na viwanda ni wizara yake Moses Kuria. Wizara ya Afrika Mashariki na maeneo kame ni wizara yake Rebecca Miano. Wizara ya uchukuzi, kazi za umma wizara yake Kipchumba Murkomen. Wizara ya mazingira na misitu itaongozwa naye Roslinda Soipan Tuya. Wizara ya ardhi na makazi itaongozwa naye Zakaria Mwangi Njeru. Mtazamaji, wizara ya utalii itaongozwa naye utalii na wanyama itaongozwa naye Penina Malonza. Wizara ya kilimo itaongozwa na Mithika Linturi. Wizara ya afya itaongozwa naye Susan Nakumicha Wafula. Wizara ya mawasiliano Eliud Owalo. Wizara ya elimu Ezekiel Machogu. Wizara ya kawi Davis Chirchir. Wizara ya michezo na vijana ni yake Ababu na Mwamba. Wizara ya biashara ndogo na vyama Simon Chelugui. Wizara ya madini na uchumi na maji ni yake Salim Mvurya. Wizara ya leba ni yake Florence Bore. Na mtazamaji, ndio wizara ambazo tu Rais William Ruto ameweza kuteua mawaziri mbalimbali ili tu kuweza kuongoza wizara hizo. Umeweza tu kufahamu mtazamaji nani atakuwa tu akiongoza wizara gani. Na kama nilivyokuarifu mtazamaji hapo mbeleni ni kwamba wanawake vile vile wamepata fursa ya kuteuliwa kama mawaziri, na ni taarifa ambayo tunakuletea moja kwa moja. Na kwenye swala la kuhakikisha kuna usawa wa kijinsia wa thuluthi tatu, Rais William Ruto ameonekana kufanya kila juhudi kwa kuwateua mawaziri wa kike kwenye wizara mbalimbali, ikiwemo ile ya afya, Umoja wa Kimataifa ama tu ile Jumuiya ya Afrika Mashariki, wizara ya leba, miongoni mwa wizara nyinginezo. Taarifa ifuatayo ina mengi kuhusiana na wanawake walioteuliwa. Swala la kuhakikisha uwepo wa thuluthi tatu kwenye serikali ya Kenya Kwanza ni mojawapo wa masuala yaliyokuwa yametiliwa macho sana na wengi, na kutegea kuona iwapo Rais William Ruto atatimiza ahadi yake ya kuwashirikisha wanawake uongozini, haswa kama mawaziri. Kutokana na nyadhifa za mawaziri aliyoteua rais leo hii, kuna takriban wanawake 7 huku wengine 3 wakipewa nyadhifa za ushauri na ukatibu. Ministry of Water, Sanitation and Irrigation,
the Honorable Alice Muthoni Wahome, Minister for Tourism, Wildlife and Heritage, the Honorable Penina Malonza. Miongoni mwa wanawake hao 7 ni Rebecca Miano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Penina Malonza wa Utalii, Susan Nahumicha akiteuliwa kama waziri wa afya, Florence Bore akiwa wa leba, Alice Wahome wa maji, Roslinda Soipan akiwa waziri wa mazingira, Aisha Jumwa akiwa waziri wa huduma ya umma, jinsia na hatua ya udhibitisho. Minister for Health, Susan Nakumicha Wafula. Minister for Environment and Forestry, the Honorable Roslinda Soipan Tuya. Wanawake wengine walioteuliwa na Rais William Ruto ni Monica Juma kama mshauri wa usalama wa ndani, Harriet Chigai mshauri wa haki za wanawake, pamoja na Masi Wanja akiwa katibu wa mawaziri. Wanawake hawa 10 sasa wanaingia kwenye orodha ya wanawake viongozi, ikibainika wazi kuwa tayari serikali ya Kenya Kwanza inatia juhudi za kuhakikisha uwepo wa thuluthi 3 serikalini. Na mtazamaji, bila shaka kupitia taarifa hiyo umeweza tu kufahamu ni wanawake wagani wameweza kuteuliwa kwenye nyadhifa ama tu wizara mbalimbali. Kumbuka mtazamaji, alipokuwa tu akikampeni, Rais William Ruto pamoja na naibu wake Rigathi Gachagua waliweza tu kuahidi ya kwamba kwenye serikali yake lile swala la thuluthi 3 la uongozi serikalini litaweza kuwasilishwa ama kutimia, na ni swala ambalo tumeweza tu kuona pale ambapo wanawake 7 wameweza kuteuliwa kama mawaziri na wengine 3 wakiweza tu kuteuliwa kama makatibu, vile vile washauri wa wizara mbalimbali. Tusonge mbele ambapo Inspector Generali wa polisi Hilary Mutyambai ataondoka afisini kufuatia utaratibu wa kujiuzulu kwake. Katika muundo mpya wa serikali yake Rais William Ruto, Inspector Generali mpya atateuliwa baada ya majadiliano na uteuzi. Kadhalika mkurugenzi wa DCI George Kinoti amejiuzulu na kuondoka afisini, na kama anavyoarifu Chris Sambu ni kuwa Rais Ruto ameteua nafasi mpya katika serikali yake, ikiwemo mshauri wa usalama wa kitaifa pamoja na mshauri wa masuala ya kinamama katika mabadiliko ya serikali. Baada ya subra ya majuma mawili, Rais William Ruto amefanya mabadiliko katika serikali yake, kando na uteuzi wa baraza la mawaziri 21 pamoja na waziri mwenye mamlaka zaidi kujumuisha idadi kuwa mawaziri 22. Katika mabadiliko hayo, Ruto amemteua Musalia Mudavadi kama atakayeongoza baraza la mawaziri kwa nafasi sawia na ile ya waziri mkuu, ila majukumu yake yakiainishwa kando na yale ya naibu wa rais, hilo likiashiria kuwa yapo mabadiliko makubwa serikalini. Katika tangazo lake, Rais Ruto amedokeza kujiuzulu kwa utaratibu kwa Inspector Generali wa polisi Hilary Mutyambai, ambaye mwezi jana alichukua likizo ya lazima ili kupokea matibabu. Na licha ya joto kupanda kuhusu ikiwa angehudumu kwenye serikali yake kwa miezi 6 iliyosalia kwenye kandarasi yake, Ruto hii leo akiwasilisha ujumbe. I have received communication from the Inspector General of Police, Mr. Mutyambai, of his request to proceed on terminal leave because of his health situation. Kulingana na katiba, rais hawezi kumfuta kazi Inspector Generali wa polisi hadi pale muhula wake utakamilika kikatiba au yeye kujiuzulu kibinafsi. Ruto akitangaza kuwa amependekeza uteuzi wa Inspector Generali mpya. After discussing with Mr. Mutyambai and in consideration of his service to our nation and his health situation, I have accepted that Mr. Mutyambai will proceed on terminal leave.
Kadhalika, mkurugenzi wa upelelezi DCI George Kinoti hii leo akitangaza kupitia kwa Rais William Ruto kujiuzulu na kuondoka afisini, Ruto akisema kuwa Kinoti amewasilisha barua ya kujiuzulu kirasmi. The resignation of the Director General of CID, Mr. Kinoti, and I have transmitted the same to the National Police Service to proceed with advertising that position. Kujiuzulu kwake Kinoti kukiwadia katika mwamko wa serikali mpya ambaye katika kampeni ilikuwa na msukumo kuwa iwapo angetoa ushindi wa urais basi ni sharti angejiuzulu. And meanwhile they should get somebody to act in the place of Mr. Kinoti. Appointments of ministers. Kadhalika, katika kulainisha serikali yake, Ruto amemteua aliyekuwa spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi kuwa mwanasheria mkuu serikalini. Kadhalika, Ruto akibuni nafasi mpya za mshauri wa usalama wa kitaifa na mshauri wa haki za kina mama. Na mtazamaji, tusalie tu kwenye taarifa hiyo ya baraza la mawaziri. Na kwenye hotuba yake kwa taifa alasiri ya leo, Rais William Ruto ameweka wazi baraza lake la mawaziri. Rais Ruto akieleza kuwa naibu wake Rigathi Gachagua pamoja na waziri aliye na mamlaka ya juu Musalia Mudavadi wametengewa tu majukumu yao, majina mapya yakiwa miongoni mwa walioteuliwa kama mawaziri. Faith Kaulu anaangazia walioteuliwa kuongoza wizara muhimu hapa nchini kama vile wizara ya afya, elimu na kadhalika. Kabla ya kuhutubia taifa na kuwateua mawaziri wa serikali yake, Rais William Ruto alifanya mkutano leo hii na mawaziri wanaoondoka. Hii ni katika ikulu ya Nairobi, ambapo mawaziri wote walihudhuria mkutano huo wa leo. Mwendo wa saa 10 hivi alasiri ya leo, Rais William Ruto aliweka wazi mawaziri aliowateua kwenye hotuba yake kwa taifa. Let me say that this exercise, Rais Ruto akianza kwa kuweka wazi kuwa majukumu ya naibu wake Rigathi Gachagua itachapishwa kwenye notisi ya gazeti la serikali, huku akisema kuwa naibu wake atakuwa na majukumu yaliyotengwa. He will oversee the implementation of cabinet decisions across all ministries and departments. Number 4, he'll coordinate intergovernmental relations between the national government and the county government, including chairing the Intergovernmental Budget and Economic Council. Rais pia amedhibitisha nafasi yake kiongozi wa chama cha ANC na mmoja wa vinara wa Kenya Kwanza Musalia Mudavadi. Musalia akitajwa kuwa waziri aliye na mamlaka ya juu kwenye baraza la mawaziri ya serikali ya Kenya Kwanza. That office is probably the most senior office after the office of the President and Deputy President. And I have set out functions for that office. He will assist the President and Deputy President in the coordination and supervision of government ministries and state departments. Walioteuliwa kuongoza wizara mbalimbali muhimu chini ya uongozi wake Rais William Ruto ni pamoja na Profesa Kithure Kindiki, waziri wa usalama wa ndani; Njuguna Ndung'u, wizara ya fedha; Aden Duale aliyeteuliwa kama waziri wa ulinzi; Alfred Mutua, waziri wa masuala ya kigeni. The Minister for Interior and National Administration, the Honorable Professor Abraham Kithure Kindiki. The Minister for National Treasury and Planning, Professor Njuguna Ndung'u. Aliteuliwa kuongoza wizara ya viwanda na biashara ni Moses Kuria. Mithika Linturi akiteuliwa kama waziri wa kilimo, Susan Wafula akiteuliwa kuongoza wizara ya afya, na Ezekiel Mashogu akiteuliwa kama waziri wa elimu nchini. Minister for Agriculture, Livestock Development, the Honorable Franklin Mithika Linturi. Minister for Health,
Susan Nakumicha Wafula. Kwenye uteuzi wake Rais William Ruto, majina mapya yameibuka, wengi wakitafuta baadhi walioteuliwa kwenye mitandao, kwani si wanasiasa tajika wala hawajawahi kuteuliwa kwenye nafasi mbalimbali za uongozi. Hii ni kama vile Rebecca Miano aliyeteuliwa kuongoza Wizara ya Jamii ya Afrika Mashariki, Susan Nakumicha Wafula aliyewania kiti cha mwakilishi wa wanawake Trans Nzoia ambaye ameteuliwa kama waziri wa afya, vile Rosalinda Soipan-Tuya aliyewania kiti cha uwakilishi wa wanawake huko Narok ameteuliwa kuliongoza Wizara ya Mazingira. Njuguna Ndung'u aliyewahi kuhudumu kama gavana wa Benki Kuu ya Kenya ameteuliwa kwenye Wizara ya Fedha, naye Eliud Owale kama waziri wa Mawasiliano na Teknolojia. Great people who will assist us deliver on the Kenya Kwanza plan. I wish them well. They will now proceed to Parliament for the exercise in Parliament. Ndio hatua mojawapo yake Rais William Ruto katika kupanga serikali yake tangu kuchukua hatamu za uongozi. Faith Kaulu, runinga ya KAK. Shukran sana Faith Kaulu kwa taarifa hiyo. Ni Faith Kaulu akiweza tu kutuarifu kuhusiana na majina yaliyoteuliwa ama waziri ambao wameweza tu kuteuliwa kuweza kuongoza wizara mbalimbali za hapa nchini. Na taarifa hiyo yake Faith Kaulu sasa inatupeleka kwenye mapumziko mafupi. Tutarejea muda usiokuwa mrefu. Wakenya ni wapenda kazi na kila siku wapo mbioni kuchapa kazi. Kipindi cha Kazi na Mali ni rafiki, swahiba na kipenzi cha wachapakazi wote. Si jua kali tu. Kilimo shambani. Kusema kweli nguruwe ni wazuri. Madini ya protein kwa huyu snail iko juu sana. Biashara sokoni. Wajasiriamali wa aina zote, sanaa, wasanii. Guess what? It is busy. Tunatembea nawe kila hatua ya uvumbuzi na ubunifu wako ili kujikimu na kukimu uchumi wa taifa. Kazi na Mali, sisi ndisi, KAK TV, hapa ndipo. Are you looking to grow your business? KAK TV offers you a variety of advertising opportunities to suit your budget. Advertise with us today and reach your potential customers countrywide. For more information, email us on sales@kaktv.org or call 011 00 90 647. Na mtazamaji, shukran za dhati kwa kuendelea kutazama runinga uipendayo ya KAK TV. Kumbuka hizi hapa ni taarifa za Kirk Machweo mtazamaji. Na kabla hatujaenda mapumziko, tulikuwa tu tukikuarifu kuhusiana na baraza la mawaziri ambao Rais William Ruto ameweza tu kutangaza leo hii. Na tusalie tu kwenye taarifa hiyo ambapo Rais William Ruto ameyaweka bayana majukumu ya naibu wake Rigathi Gachagua. Kulingana na Ruto,
Ruto, majukumu hayo yataongezeka kulingana na namna siku zinavyozidi kusonga. The President will deputize the President in the execution of all President's functions that are allowed by the Constitution and law. He will chair cabinet committees. He will oversee the implementation of cabinet decisions across all ministries and departments. Number 4, he will coordinate intergovernmental relations between the national government and the county government, including chairing the Intergovernmental Budget and Economic Council, commonly known as IBEC. He will be the liaison between the constitutional commissions and independent offices in matters that require intervention by the national government, including budgets, policy formulation, and implementation of their recommendations. And number 6, he will coordinate the planning and supervise the implementation of development partners' funded programs and projects. And he will oversee public sector reforms and any other functions as I may assign him from time to time. Na mtazamaji, sasa tuachane na hayo ya baraza la mawaziri, tuangazie tu taarifa nyingineyo inayoweza tu kufungamana pamoja na hiyo, ambapo kufuatia ongezeko la utovu wa usalama katika maeneo mbalimbali humu nchini na haswa maeneo ya Turkana na Pokot ya Magharibi, naibu wa rais Rigathi Gachagua aliandaa kikao na wakuu wa viongozi wa usalama ili kubaini njia na mbinu za kukabiliana na janga hili. Aidha, Gachagua amewataka viongozi wa kisiasa kushirikiana na idara ya usalama ili kuhakikisha usalama wa wananchi umeafikiwa katika maeneo yaliyo kwenye hatari za ukosefu wa usalama. The security of the people is paramount. We are governors for a very robust and candid. And by that time, the events of that Saturday morning had not come to our attention. It was part of what we had planned to do, and I had indicated that we are waiting for the appointment of CS Interior and the other officers before we do the meeting. I want to appeal to the leaders of that area to calm down and to take heart. And we can only look for a solution when all of us are calm. Despite the intensity and the veracity of what has happened, I want to ask the leaders of that county to exercise restraint, to control their emotions, so that we are able to reason together and be able to move on. Na kwingineko, polisi wameanzisha uchunguzi wa kilichosababisha kifo cha wakili Paul Gisheru aliyepatikana amefariki nyumbani kwake usiku wa Jumatatu. Gisheru alikabiliwa na kesi ya uchaguzi wa mwaka 2020 ama 2007-2008 kwenye mahakama ya kimataifa ya ICC. Wakati huo huo, chama cha mawakili nchini LSK kimetoa mwito kwa idara ya usalama kuhakikisha uchunguzi unafanyika ili kubaini kilichosababisha kifo chake, wakipendekeza hatua mwafaka zitiliwe maanani, huku swala la endapo Gisheru alifariki kwa sababu ya kesi iliyomkabili ICC likiweza tu kubainiwa. Dennis Monene na mengi. These were details that you provided. Kufuatia kifo cha wakili Paul Gisheru aliyepatikana amefariki nyumbani kwake Karen, sasa hatihati za nini kilichosababisha kifo chake zimeanza kusambaa kwa kasi mno, huku familia na marafiki wakitaka uchunguzi kuharakishwa ili kubaini sababu ya kifo chake. Aidha, chama cha mawakili nchini LSK ambacho wakili Paul Gisheru alihudumu kama mwanachama wake tangu miaka ya 90 kupitia rais wa chama hicho Eric Theuri, ameshinikiza idara ya usalama kuanzisha uchunguzi mara moja ili kubaini kifo cha Gisheru. Of his health, but we would want that the cause of his death be established in a manner that then would put to rest
any concerns that the death is nothing than a natural one. Hata hivyo, hati zimeendelea kushuhudiwa katika chama cha mawakili, huku maswali ya iwapo huenda kifo cha Gicheru kilichangiwa na kuhusika kwa kesi iliyomkabili katika mahakama kuu ya ICC. Of witness interference. That case was still ongoing, and we are a little bit concerned because it is also within public knowledge that a number of witnesses in the ICC cases have either disappeared, retracted their statements, or are dead. So by virtue of him having a case at the ICC, and the fact that he died, and we are made to understand that he was jovial and had even a family meeting just before he passed on, then raises a concern to ourselves, and I think the public and the country at large also has a concern as to whether his death is either related to his case or not. And I think that that is a legitimate concern to have at this particular time, taking into account the history of what has happened to some of the witnesses in the ICC cases. But that is not to say that we think that his death is related to that, but it is to say that there is a legitimate concern as to whether his death is related to that or otherwise. And to that extent, Gicheru alikabiliwa na kesi ya kuhitilafiana na mashahidi katika kesi iliyomhusu Rais William Ruto kwenye mahakama kuu ya mataifa ICC. Jina la Gicheru aidha liligonga vichwa vya habari baada ya kujisalimisha kwa mahakama ya ICC kwa uchunguzi, lakini hata hivyo akapinga mashtaka yaliyomkabili. Gicheru alihudumu kama wakili wa mahakama ya juu tangu mwaka 1998. Do you make an admission of guilt with respect to any of the charges? Not at all. Madam President, for the record, I plead not guilty. Not guilty. Respect of all the charges? Yes. No, I just want to, I understand, but now I want to go through this cover story, because the point I'm trying to make. My names are Paul Gicheru. I was born on 28th of November. Mwili wa wakili Paul Gicheru ulipelekwa kwenye hifadhi ya maiti ya Lee jijini Nairobi, huku shughuli za uchunguzi ukubaini kifo chake ziking'oa nanga. Dennis Munene, Kirk Machweo. Na mtazamaji, huyo ni Dennis Monene akiweza tu kukuarifu kiundani kuhusiana na kesi hiyo yake Paul, ama kifo chake Paul Gicheru. Mtazamaji, kumbuka ya kwamba tumeweza tu kuangazia swala ama taarifa kuu ambayo tuliipa kipaumbele ni ile taarifa ya Rais William Ruto kuweza tu kutangaza baraza lake la mawaziri, na niweze tu kukukumbusha pengine mtazamaji ni nani ameteuliwa kuongoza wizara gani. Tuanze na wizara ya usalama na masuala ya ndani ambayo itaongozwa naye Profesa Kithure Kindiki. Hazina ya kitaifa itaongozwa naye Profesa Njuguna Ndung'u. Huduma za umma na jinsia itaongozwa naye Aisha Jumwa ambaye ni mmoja tu kati ya wanawake ambao wameweza kuteuliwa kama mawaziri. Ulinzi itaongozwa naye Aden Duale. Wizara ya maji itaongozwa naye Alice Wahome.
Wizara ya Masuala ya Kigeni ikiongozwa naye Alfred Mutua, Biashara, Uwekezaji na Viwanda ikiwa yake Moses Kuria, Wizara ya Afrika Mashariki na Maeneo Kame ikiongozwa naye Rebecca Miano, Wizara ya Uchukuzi, Kazi pamoja tu na Kazi za Umma ikiwa yake Kipchumba Murkomen, Wizara ya Mazingira na Misitu ni yake Roselinda Soipan Tuya. Ni jina geni kabisa hilo hapo mtazamaji, ambao atakuwa tu ama Roselinda ambaye atakuwa akiongoza Wizara ya Mazingira na Misitu. Wizara ya Ardhi na Makazi itaongozwa naye Zakaria Mwangi Njeru. Wizara ya Utalii na Wanyama ikiwa yake Penina Malonza, Wizara ya Kilimo ikiwa yake Mithika Linturi, Wizara ya Afya ikiwa yake Susan Nahumicha Wafula, Wizara ya Mawasiliano ikiwa yake Eliud Owalo, Wizara ya Elimu Ezekiel Machogu, Wizara ya Kawi itaongozwa naye Davis Chirchir, Wizara ya Michezo na Vijana Ababu na Mwamba, Wizara ya Biashara Ndogo na Vyama Simon Chelugui, Wizara ya Madini na Uchumi wa Maji ikiongozwa naye Salim Mvurya, Wizara ya Leba mtazamaji ikiwa yake Florence Bore. Na bila shaka mtazamaji, ndio wizara ama tu wale mawaziri ambao watakuwa wakiongoza wizara mbalimbali. Tumeweza kuona mtazamaji, kuna yale majina ambayo tumezoea. Hata hivyo kuna yale majina ambayo ni mapya kabisa, aswa wanawake tu ambao wameweza kuteuliwa kuongoza nyadhifa hizi. Vile vile kuna wanaume ambao ni majina ambayo tu hayajaweza kuwa kwenye siasa, vile vile uongozi wa nyadhifa mbalimbali aswa zile za kiserikali. Mtazamaji, tungependa tu kusikia pengine maoni yako kuhusiana na baraza hili la mawaziri ni yepi. Kumbuka mtazamaji, hiyo kesho kwenye kipindi cha Kirk in the Morning, mwenzangu Chris Sambu atakuwa tu akiweza kuungana pamoja na mwenzake Dennis Monene kuweza tu kutathmini baraza hili la mawaziri. Kwa hivyo mtazamaji, endelea tu kutegea Kirk TV, nasi tutakuwa tukichanganua mtazamaji na kukuarifu moja kwa moja ama namna mambo yanavozidi tu kuwa kuhusiana na baraza hili la mawaziri. Maoni yako mtazamaji ni yepi? Pengine ni wizara ipi ambayo imeweza tu kukufurahisha kuhusiana na yule ambaye Rais William Ruto ameweza kumteua? Kumbuka mtazamaji, kuna zile nyadhifa mbalimbali ikiwemo ile ya afya, kuna ile ya maji, kuna ile ya huduma za kijinsia ambazo zimeweza tu kupewa wanawake kuweza kuongoza. Na kama tulivyosema hapo awali, ni hatua yake tu ama ni hatua ya serikali hii ya Kenya Kwanza kwa uongozi wa Rais William Ruto pamoja na Rigathi Gachagua kuweza tu kuwafikia ile swala la thuluthi mbili la uongozi mtazamaji, ama thuluthi tatu ya uongozi. Na tumeona ya kwamba kwenye wizara mbalimbali tu wanawake wameweza kuteuliwa, na bila shaka wameweza kuwafikia lile swala la thuluthi tatu kwa kuwateua wanawake 7. Mtazamaji, shukran sana kwa kuweza kutazama Kirk TV. Naarifiwa kuwa vile vile tumeweza tu kuwa na lile la ama wale wanawake ambao wameweza kuchaguliwa kuweza kuongoza vile vile nyadhifa mbalimbali kama vile ushauri, vile vile pamoja na makatibu mbalimbali. Tunaye Monica Juma ambaye alikuwa tu waziri wa kawi kwenye serikali ya Jubilee na ameweza sasa kuchaguliwa kama tu mshauri katika sekta ile ama wizara ile ya usalama. Kumbuka mtazamaji, unaweza kuwa moja kati ya taarifa hizi za Kirk TV moja kwa moja kwa kutuma tu ujumbe wako. Vile vile pale kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook na YouTube ni Kirk TV Kenya, Twitter ni Kirk TV_Kenya, Instagram ni kirktv.kenya. Shukran sana mtazamaji kwa kuweza kuandamana nasi tangia mida ya saa 12 hadi mida hii mtazamaji, na kutakia usiku mwema. Na kwa wote walioweza tu kufanikisha taarifa hizi ikiwemo mwelekezi wangu Chris Sambu, mtazamaji tunakutakia usiku mwanana.